Thank you very much, Lizzie, and once again welcome to Stockholm, David. We met a couple of years ago in a similar situation. And the program will be like this. David will read in Hebrew a bit from his book, and then our two actors will read in Swedish, and then we will have a discussion, and we also hopefully will have time for just a few questions from the audience if you have any. Having said that, David, please let us hear about your book. Okay, Salon, good evening. Thank you for coming. I know that there is Lady Gaga in the Grand Hotel, and you preferred me. I really take it as a compliment. I'll read for 2 or 3 minutes just to have the Hebrew echo here. רושם קורות העיר. בשעה שהם יושבים ואוכלים את ארוחת הערב, נהפכות פתאום פניו של האיש. בתנועה חדה הוא עודף את הצלחת שלפניו, סכינים ומזלגות מצטלצלים. הוא קם ועומד, ונדמה שאינו יודע היכן. האישה נרתעת בכיסאה. מבטו מרחף סביב לה ואינו נאחז, והיא פעם אחת כבר פגעה באסון. חשה מיד, הנה זה שוב, כבר נוגע בי. אצבעותיו הקרות בשפתיים שלי. אבל מה קרה? היא לוחשת בעיניה, והאיש מביט בה בתימהון ואומר, אני צריך ללכת. לאן? אליו. לאן? אליו, לשם. למקום שזה קרה? לא, לשם. מה זה שם? לא יודע. אתה מפחיד אותי. רק עוד רגע אחד לראות אותו. אבל מה תראה עכשיו? מה נשאר לראות? אולי שם אפשר לראות, אולי אפשר אפילו לדבר איתו? לדבר? רושם קורות העיר. ועכשיו הם נפקחים, שניהם מתעוררים. הקול שלך, זה חזר גם שלך. כל כך התגעגעתי לקול שלך. חשבתי שכבר אף פעם לא. יותר מאשר לקול שלי, התגעגעתי לקול שלך. אבל מה זה שם? תגידי, אין מקום כזה, אין שם. אם הולכים לשם, יש שם. ולא חוזרים משם, אף אחד לא חזר. כי רק מתים הלכו לשם. ואתה, איך תלך? אני אלך לשם חי. Thank you very much, David. Now we will listen to Nina Englund and Hannes Meidal who will read in Swedish. Stadens krönikör berättar. Medan vi sitter vid middagsbordet förändras plötsligt mannens ansikte. Med en häftig rörelse skjuter han ifrån sig tallriken. Knivar och gafflar skramlar. Han reser sig och det verkar som om han inte vet var han är. Kvinnan studsar till på sin stol. Hans blick flackar omkring hennes gestalt utan att fokusera på henne. Och hon, som redan tidigare drabbats av en tragedi, känner det omedelbart. Nu kommer det igen. Det griper redan tag i mig. Dess kalla fingrar förseglar mina läppar. Vad har hänt? Hennes ögon viskar och mannen tittar häpet på henne. Jag måste ge mig iväg. Vart? Till honom. Vart? Till honom, dit bort. Till den plats där det hände? Nej, dit bort. Vad betyder dit bort? Jag vet inte. Du skrämmer mig. Återse honom, om så bara en enda sekund. Men vad ska du kunna se nu? Vad finns kvar att se? Där borta kan man kanske se. Kanske till och med tala med honom. Tala? Stadens krönikör berättar. Och nu öppnar de ögonen. Vaknar. Mannen säger. Din röst. Den har kommit tillbaka. Din också. Jag har längtat så efter din röst. Jag trodde att vi aldrig mer. Jag har saknat din röst, mer än min egen. Men vad betyder där borta? Säg mig. Det finns inget sådant. Det finns inget där borta. Om man går dit bort så finns det ett där borta. Men man kommer inte tillbaka därifrån och ingen har någonsin kommit tillbaka därifrån. Därför att bara döda har begett sig dit. Och du, hur kommer du att ta dig dit? Jag ska bege mig dit levande. Och du kommer inte att ta dig hem därifrån. Kanske väntar han att vi kommer till honom.
Han väntar inte. I 5 hela år har han varit ett inte. Bara ett inte. Kanske förstår han inte hur vi har kunnat avstå från honom så där med en gång i samma ögonblick som vi underrättades. Titta på mig. Se mig i ögonen. Vad är det du gör med oss? Det är jag. Ser du? Det är vi. Vi 2. Det är vårt hus, vårt kök. Kom och sätt dig. Jag ska hälla upp lite soppa åt dig. Vackert. Så vackert. Vackert köket är i detta ögonblick när du häller upp soppan åt mig. Och det är varmt och fint här och imman täcker fönsterrutan, den kalla. Stadens krönikör berättar. Hans röst är hes på grund av de många årens tystnad. Avtar i styrka och blir till ett viskande. Han kan inte slita blicken ifrån henne. Han tittar på henne så intensivt att hennes hand börjar darra. Mannen. Vackrast är dina armar, runda och mjuka. Livet finns här, min kära. Jag hade glömt det ett ögonblick. Livet är där du häller upp soppan under ljusets cirkel. Du gjorde rätt i att påminna mig om det. Vi är här och han är där. Och en oöverstiglig gräns sträcker sig mellan här och där. Jag hade glömt det ett ögonblick. Vi är här och han. Men det får inte fortsätta så. Det får inte göra det. Titta på mig. Nej, inte med denna tomma blick. Hejda dig. Kom tillbaka till mig. Till oss. Du ska vända tillbaka. Det är så lätt att förneka oss. Ljusets cirkel. Dessa mjuka armar. Tanken att vi har återkommit till livet. Att tiden, trots allt, läker alla sår. Nej, det får inte fortsätta så. Inte så. Omöjligt att vi, att solen, att klockorna, affärerna, att månen, de älskande, att träden i alléerna grönskar, att blodet i ådrorna, att våren och hösten, att människorna i all oskuld med självklarhet finns i världen. Att de andras barn, att deras ljus och deras värme... Se upp, du säger saker. Trådarna är så sköra. På natten kom det människor. De bar ett besked i sina munnar. De har lagt en lång väg bakom sig i gravallvarlig tystnad och under hela färden kanske smakade och sög de på det i hemlighet. Med en troskyldig häpnad hade de upptäckt att man kunde hålla kvar döden i munnen som en förgiftad karamell. Ett gift som de genom ett mirakel själva var immuna mot. Vi har öppnat dörren för dem, just den här dörren. Här stod vi, du och jag, skuldra mot skuldra och de på tröskeln och vi ansikte mot ansikte med dem. Och de stod med behärskat och tyst deltagande framför oss och blåste dödens vind emot oss. Illavarslande tystnad rådde. En kall eld slickade omgivningen. Jag sa, jag visste att ni skulle komma i natt. Jag tänkte, kom kaos. Någonstans ifrån, från långt håll, hörde jag dig. Var inte rädda, sa du. Jag skrek inte när han föddes och inte heller nu ska jag skrika. Vårt tidigare liv fortsatte att växa i oss ännu några ögonblick. Orden, gesterna, anletsdragen. Just nu sjunker vi ett ögonblick. Vi tiger båda två. Med samma ord. Det inte honom vi begråter i denna stund det är melodin av det liv som varit. Som vi begråter. Det är förunderligt. Enkla. Lättheten. Ansiktet. Som var slätt. Och utan rynkor. Men vi har lovat varandra. Vi har högtidligt svurit att vi ska leva. Bära sorgen efter honom. Sakna honom och leva. Vad händer nu? Vad hände plötsligt som sliter sönder dig till den grad? Efter den natten kom en okänd man och grep mig i skuldran och sa: rädda vad som finns kvar. Kämpa. Försök läka. Se henne i ögonen hela tiden, hennes ögon utan uppehåll. Återvänd inte dit. Till de där dagarna ska du inte återvända. Blicka inte tillbaka. I det mörkret såg jag
mitt emot mig ett öga fyllt av tårar och ett öga som var från vettet. Ett slocknat människoöga och ett djurs öga. Ett djur vars ena hälft redan var i bestens käft. Ett bloddränkt djur, ett vettlöst djur betraktade mig ur dina ögon. Jorden spärrade upp sin mun, svalde oss och spydde ut oss. Vänd inte tillbaka dit. Vänd inte tillbaka. Gå inte. Ta inte ett enda steg från ljusets cirkel. Jag kunde inte, jag vågade inte då blicka in i ditt öga, det galna, in i ditt intet. Jag såg dig inte. Jag såg ingenting, vare sig i människans eller i djurets öga. Min själs rot var uppryckt. Det var mycket kallt och också nu är det kallt. Vi går och lägger oss, det är sent. Den natten teg vi i 5 år. Du tystnade först, sen jag. Dig gjorde tystnaden gott, på mig tog den strupgrepp. Ett efter ett dog orden och vi var som ett hus där ljus undan för undan släcks tills en mörk tystnad faller. Och i den återfann jag dig och honom. Ett mörkt hölje omslöt oss alla tre. Vi låg där inlindade med honom och vi var ordlösa som han. 3 foster som katastrofen hade avlat. Och tillsammans föddes vi på andra sidan. Utan ord, utan färger, och vi lärde oss att leva livets negativ. Se bara, hemligheten mellan oss späds ut, löser upp sig, likt en dröm som lyses upp inifrån av en fackla. Ty i tystnaden fanns en sorts under. Det låg ett slags gåta i tystnaden där vi uppslukades tillsammans med honom, där vi var stumma som han, där vi talade liksom på hans språk. Ty vad har orden gemensamt? Vad har ordens tamtam med hans död att skaffa? Stadens krönikör berättar. I den tystnad som uppstår efter hennes skrik tar mannen några steg bakåt tills hans rygg rör vid väggen. Med långsamma rörelser, som om han gjorde det i sömnen, sträcker han ut båda armarna och går fram och tillbaka längs väggen. Han går runt i det lilla köket i en cirkel omkring henne. Berätta för mig. Berätta för mig om oss. Jag anar en hemlighet här. Du river loss bandagen för att kunna dricka ditt blod. Reskost på vägen dit. Den där natten, berätta för mig om oss. Den natten då... Du cirklar omkring mig som ett rovdjur. Du innesluter mig som en mardröm. Den där natten. Den där natten. Du vill höra mig berätta om den där natten. Det är på dessa stolar vi satt. Du satt här och jag satt där. Och du rökte. Jag minns ditt ansikte som dök upp och försvann i röken och som varje gång blev lite mindre. Mindre du. Mindre mänsklig. Tysta väntade vi på att det skulle dagas. Morgonen kom inte. Blodet cirkulerade inte. Jag reste mig, la en filt över dig. Du tog min hand, såg mig rakt i ögonen. Mannen och kvinnan som vi var nickade åt varandra som till avsked. Nej, blåste mörkt och kallt från väggarna och snörde samman min kropp. Tillslöt och förseglade min livmoder. Jag tänkte, man täpper till. Man murar igen huset som en gång var jag. Tala, berätta mer. Vad sa vi? Vem talade först? Allt var mycket lugnt, eller hur? Och vår andhämtning minns jag, och dina fingrar som vred sig, och allt annat är utplånat. En kall och tyst eld rasade omkring oss. Världen utanför krympte, kved och drog ihop sig allt mer. Tills den blev en punkt, försvinnande liten, mörk, elakartad. Jag tänkte, jag måste fly härifrån. Jag visste att det inte fanns någon plats att fly till. Ögonblicket då detta skedde, då detta hade blivit verklighet. På ett enda ögonblick förvisades vi till ett ödeland.
Man kom på natten, knackade på vår dörr. Man sa, vid den där och den tidpunkten, på den och den platsen, er son, så och så. I ett höj knöt man ett nät. Klockslag, minut, exakt angiven plats. Och i nätet fanns ett hål, förstår du? I det tätknutna nätet fanns nog ett hål. Och vår son föll ner i en avgrund. Stadens krönikör berättar. Medan hon säger dessa ord slutar han att gå i cirklar omkring henne. Hon ser på honom, hennes blick är glanslös. Vilsen och med armarna hängande ut med sidorna står han framför henne, som om han i samma ögonblick hade blivit träffad av en pil som slungats iväg för länge sedan. Kommer jag att få återse dig en dag, sådan du är, och inte sådan han inte är? Jag kan minnas dig utan att han är. Ditt leende, oskuldsfullt och livsbejakande. Och mig själv kan jag också minnas utan att han är. Men inte honom, det är märkligt. Honom kan jag inte minnas längre och med tidens gång tycks det som om hans icke-vara kunde märkas redan då han ännu var här. Och ibland, vet du, känner jag saknad efter det där galna, blodsprängda ögat. Ibland litar jag på det mer än jag litar på mig själv. På grund av detta öga överlämnar jag mig åt dig och ställer en fråga till dig som jag själv inte förstår. Följer du med mig dit bort till honom? Under den där natten tänkte jag, nu skiljs vi. Vi kommer inte kunna leva tillsammans mer. När du fått höra mitt ja kommer du att omfamna nejet. Hans lufttomma rum kommer du att omfamna. Hur ska vi närma oss varandra, tänkte jag den natten. Hur hetsa upp varandra? När jag ska kyssa dig kommer min tunga att skära sig på glasbitarna av hans namn i din mun. Hur ska du se mig i ögonen medan han kommer att finnas där? Insluten som ett foster i pupillens mörker. Varje blick, varje beröring blir ett stygn. Hur älskar varandra, tänkte jag den där natten. Han avlades ju i stor kärlek. Det ögonblick då detta skedde. Har det skett? Titta på mig, säg. Har det skett? Och det virvlar upp, rinner i en strid ström ur en bottenlös brunn. Och jag vet redan, så länge jag lever kommer jag att andas in, att dricka mörkret från detta ögonblick. Sorgen dömer den levande till en ensamhet utan like. Som ensamheten i vilken sjukdomen insluter den sjuke. Men i denna ensamhet där jag, likt en från kroppen avskild själ, är nära att slitas från mig själv, är jag inte ensam längre. Jag är inte ensam mer sen dess. Och jag är inte bara en där. Och aldrig blir jag bara en. Där borta rör jag vid honom. Vid hans innersta, vid hans avgrund. Så som jag aldrig någonsin har rört vid någon enda människa i världen. Och också han vidrör mig därifrån. Och så som han har aldrig någon vidrört mig. Om det skulle finnas en sådan plats och ett där borta, men en sådan plats finns inte, det vet du, men om det fanns, då hade man tagit sig dit. Någon skulle ha rest sig och begett sig dit. Och hur långt ska du gå och hur ska du kunna komma tillbaka? Och vad händer om du inte kommer tillbaka? Och även om du skulle finna honom, men det kommer du inte att göra, ty där finns ingenting. Men om du finner honom kommer du inte att kunna komma tillbaka. Man kommer inte att låta dig komma tillbaka. Hur ska du komma tillbaka? Kanske kommer du tillbaka så förändrad att du inte kommer tillbaka. Och vad blir det av mig? Och hurdan blir jag om du inte kommer tillbaka? Eller om du kommer tillbaka så förändrad att det inte är du som kommer tillbaka? Stadens krönikör berättar. Hon reser sig och trycker sig mot honom. Hennes händer trevar över hans kropp. Hennes mun över hans kinder, ögon, läppar. Från min plats, i skuggan utanför deras fönster, har jag intrycket att hon kastar sin kropp över honom som ett täcke över en eldsvåda.
Den natten tänkte jag, vi ska aldrig skiljas. Och även om vi ville, hur skulle vi kunna göra det? Vem ska rädda honom? Vem ska omfamna honom om inte vi båda med våra kroppar omsluter hans tomma fullhet? Kom. Vad kan vara lättare utan att tveka, utan att ställa sig frågor eller grubbla? Hans mor och hans far bryter upp och går till honom. I vems ögon ska vi titta för att se honom ihopkrupen i pupillens mörker, närvarande och frånvarande? Och i vems hand ska vi slingra våra fingrar för att för ett ögonblick förena honom med vår kropp? Gå inte. Ögonen, gnistan i hans ögon. Hur vore det möjligt? Hur skulle man kunna tillåta sig att inte försöka? Och vad ska du säga till honom, stackars du, din dåre? Vad ska du säga? Att bara några timmar efter hans försvinnande vaknade din hunger. Att din kropp och min, likt två fästingar, klamrat sig fast vid livet och vid varandra och tvingat oss att leva. Om vi är tillsammans med honom en kort stund till, ska han kanske också finnas till ännu en stund, ett ögonblick, ett andetag. Och sedan, vad blir det av honom? Av oss? Vårt hjärta kommer att brista. Kanske dör vi som han på ett ögonblick eller förblir svävande framför honom, svängande mellan de döda och de levande. Men det har vi provat på. 5 år. En galge av saknad. I den lukt som din kropp sprider i sin bedrövelse när det plötsligt störtar, kastar sig över den. I den fräna doften känner jag alltid även hans lukt. Hans lukter. Den söta, den fräna, den syrliga. Hans tvättade hår, hans tvättade kött. Hans kropps enkla kryddor. Som han svettades efter en match, minns du? Upptänd och rusig hela han. Och han hade lukter för varje årstid. Dofter av jord från höstutflykter och en doft av regn som kom från hans ytterplagg. Om våren arbetade ni tillsammans på fälten och en lukt av anletets svett. En lukt av män som arbetat fyllde hela huset. Men mest av allt älskade jag sommaren. Med doft av persikor och plommon, vilka saft rann på hans kinder. Och när han kom hem från en lägerheld med sina vänner och andades natt och rök. Eller där han kom hem från stranden med lukten av salt i håret. Och på huden. Och lukten av hans babyfylt och lukten av hans blöjor. Och när han sög på mitt bröst. Och bara en kort sekund senare. Lakanen från tiden när han var förälskad tonåring. Ibland när vi tillsammans klamrar sig din sorg fast vid min. Min smärta blandas med ditt blod. Och ur oss båda lyfter plötsligt ekot av hans kropp. Oskadd, återställd. Och för ett ögonblick kan man föreställa sig, han är här. Stort tack till Lina Englund och Hannes Mejdal. So David, please take the microphone. Yeah. So as this book is so new, I guess most people here have not read it. In short, describe your book. We heard the beginning, the conversation between the man and the wife. After 5 years that they have not spoken, after they have lost their child, then he tells her, he begs her to come with him, and she refuses because she says, "You're not going to a specific place, you're going out of your mind." And she says, "For 5 years I struggled not to go out of my mind, and I will not follow you." But he has to go, and he just doesn't know where shall he go. And he stands up and he waits for his feet to walk him, to lead him. And they start to walk him in small circles around himself. And later he walks around the little hut and then around the village where they live. And then we see him on the top of the hills that surround the big city. And he makes circles, which is something very Jewish, I think.
from the Bible, the surrounding of the wall of Jericho 7 times, until the Mishnah with the Choni HaMe'agel, Choni the circle maker, this person who in years of drought used to draw a circle around himself, to stand there and in a way by his very standing there in the circle to challenge God to pour some rain, and he usually succeeded, because suddenly when you create a circle, it's to create a kind of dimension that has a kind of, I don't know, of inner validity of its own. Immediately when you draw, even a child, I see my granddaughter, when she draws a circle, when she manages to draw a circle, there's something more significant, I feel, than when she draws a triangle or something like that. And usually when Choni, the circle maker, stood there, as I said, God responded and poured rain. It was impossible not to surrender to him, to respond to him. And so happens with my walking man. He walks on the hills there, and all the city is watching him and looking and does not understand what this guy is doing there. But step by step, people who are in the same situation like he is, people who have lost their children, they start to feel a kind of even physical unease, and gradually they are magneted from within town, and they come and they walk behind him, and they are uprooted to him from homes, from kitchens, from bedrooms, from stables, from the harbor, from the palace of the Duke. The Duke himself, who lost his son, follows him, and they walk silently, but he speaks. He has to talk. He's looking for words to talk about grief. This is the heart of the book, to find words or a language to describe all the nuances of grief. And gradually they all start to speak. First they speak prose, and then suddenly when they are tuned to this feeling of grief, when they are in real contact with their grief, without suppressing it, without denying it, just being, with capital B, within their grief, they are about to talk, and they speak poetry. And as the Duke says, poetry is the language of my grief. And I agree with him. And I guess most people know this. The book, the background is personal experience for you. How hard was it to write this book? I think it was harder not to write the book. We lost our son Uri 8 years ago and some months in the Lebanon war in 2006, August 12. And I needed to write this book. Sometimes, I think when the book came out in America, I was asked if it was a therapy. I did not look for a therapy. For therapy, you go to a psychologist, you don't write books. I needed words. I just did not have words to talk about it. I remember we got many letters of condolences from Israel and from out of Israel, and many writers wrote me letters. And they all wrote as if one voice has dictated to them what to write, and they said, we are speechless. There are no words to describe what happened and what we feel. And maybe in the beginning, yes, we all are speechless. But then I started to become suspicious. There is something too easy, I find, in remaining only silent, in not talking about it, and gradually even your inner channels to what has happened are being blocked. And I needed words. I wanted to understand what I feel. I told my wife, if we were unfortunate to be sent to this island of exile, of grief, at least I will map it with my words. I will write about it. This is how I always have dealt with situations in my life. I tried not to avoid them, not to escape them, but to plant myself there, sometimes very much against my own will or my own interest.
And there are so many interests always not to write a story and not to tell things with full nuances. But I deeply believe that in this outrageously short life, really the only asset that we have is what happens to us. And I think we have a kind of responsibility to understand it. And for me to understand it is to write it. Was it harder to write this book compared to your previous books? Yes, it was very hard. But I tell you something, you know, every morning at 8 o'clock when I went to my room to write, at first it really took a lot of energy from me to install myself there in the story against my instincts. Because instincts, and some of them are very healthy, they tell you, get away, don't be there, don't expose yourself to it. But then at 4 afternoon when I finished and I had to go back home, I didn't want to leave the room. I felt that this is the place that I should be at that time. And I remember that in order to go out to the Israeli reality with all the noise and sometimes violence and you know, to drive from the place where I write to my home, it takes some expertise in Israel. And I remember that I used to open the radio and to listen for 5 minutes to all kind of news magazines, just, you know, to be exposed again to the outer reality. And what has the reaction been in Israel, a country where far too many have lost sons and daughters in wars? How did people react when they read your book? The reactions that I heard and read were very positive. I'm not talking about, you know, saying it's a good book, but people said, especially people who are in the same condition, said that it gave them words. It allowed them to again be in contact in a deep way with the things that they yearn to be in contact with and they were unable to. And you know, it was a painful book in Israel, not only for me, because in many senses Israel is not only a country, it's also a family. People know each other, and especially when a soldier falls in a war, there is a kind of a collective embrace, which on the one hand is very warm and pleasant, but I always suspect that the more a country feels guilty for death of young people, the more in some subcurrent place of their collective mind they feel guilty for not trying to spare the death of young soldiers, the more they idealize and glorify these soldiers. And part of writing this book was my need to redeem the private death and the private person from this strong embrace of the collective. And you said this was not therapy for you, but maybe it has been therapy for other Israelis reading this book. Did you get that kind of reaction? I guess so. From the echoes that I got, yes, it did. But not, by the way, not only in Israel. It's, you know, the book came out, I think, in, I don't know, so many languages all over the world, and I keep meeting people whom for them it gave words in many languages. I was listening to the wonderful reading of both of you, and I thought how grief in a way sounds the same in so many different languages. The melody and the rhythm in the wonderful translation of Erwin Rosenberg, I was able almost to follow everything that you read, but from what I remember in... So did we from listening to yes, you yeah. without knowing Hebrew. Yeah, so this is something universal. And would you say this book is, in its style, different from your earlier books? Yeah, you could also say so. Yeah. It is very much. How would you describe what makes this book
Well, first I want to say that I hope that in every of my books, in every new book there will be something totally new that I have not explored before, in terms, only in terms of content, but in terms of style. It's a kind of a challenge for me, you know. I think that when one starts to write a novel, one has to have a kind of hubris, you know, that he will reinvent the wheel from anew. He will not, and she will not. But at least you have to have this drive to create something that has not been there before. And in several of my books, I did all kinds of experiments. Here it was a little different because from the very beginning, when I started to write it in form of prose, I felt that prose is not enough. That there is something too thick even in prose, that I needed something else. And then I started to write it in form of poetry. And great parts of the book are written in forms of poetry, and some, they look like libretto per opera, or like radio play, or prose, of course. And I needed all this diversity of literary efforts in order to, well, when you write about a reality that talks about violation of the rules of nature, yes, when you write about a reality where children die before the parents, also the ways of writing should be adequate for it. You have to write in a different way, in a way that at least I have not tried before. I said yesterday, I was asked this question, and I said that there is such a huge abyss suddenly between the previous life and the new life that I found myself in, that you want to build a bridge to make something tangible and rational and logical. And in that moment you take every material that you can get. You take sand, you take stones, you take iron, you take plastic, you take glass, whatever there is, and you build this bridge. And this is exactly what I felt. You know, I took everything. I just felt this hunger almost to be able to write in the most accurate way about something that is not really easy to find words to. And you need, I think the best way to achieve this point is through metaphors that suddenly open something in the toda'ah, in the consciousness, and you know what the writer meant even when it sounds irrational at all. So do you think you will use more poetry in the future, in coming books? No, I just three weeks ago published another book in Israel. It is called A Horse Walks into a Bar, like the beginning of the famous jokes about a horse walks into a bar. And this book, the whole book is a stand-up comedian performance in Netanya in Israel. And the whole book is written in the most updated Israeli slang with many jokes, and it's written in a much more tough and brutal way. But I mean, I don't think of myself as a poet. I must say there is some new phenomena in my life that I'm being invited to more and more festivals of poetry, which is very nice, but I feel a little alien there. Apparently you have it. I prefer, in the end, I'm writing prose. I love it. I love the story, you know. I love this long sequence of telling the story when the story unfolds, and that you have different characters and the relationship with them. And for me, fiction, prose writing is more primal after all. And you said that when you start writing a book, it's like you want to invent the wheel again. How can you start writing a book if that's what you demand from yourself? Isn't that very, very tough? I don't know. That's what makes people to be writers or artists, I think. I mean, why tough? I see it as a great, passion. And I'm like, I wake up every morning like a child that is curious to see what the day will bring to him. And sometimes, I mean, I can work for, years. I remember when I wrote a book called
Shetili Sakin, Be My Knife. And this book was a correspondence, it was an epistolar book between a man and a woman. Each of them is married to another person. He saw her and he fell in love with her. He of course doesn't know it, he's only a man, it will take him some time until he realizes what happens to him. She understands immediately, and they start to correspond, and I wrote it for 3 years, and I didn't like it. There was something wrong. I mean, there was his letter, and she answers, and he answers to her, and he answers, and there was something too mechanical in this ping pong. And the book was ready for publication. There was a publication date. There was all the machinery of the publisher ready for it. And I kept the book, and I felt it's not what I want. And then suddenly, by night, I had this idea, and I just took out all her letters. And it was very hard on me, because it was 200 pages of a book, and really, I loved her. I mean, she was a very lovable character, and I got used to her, and we had a wonderful couplehood of 3 years, and I really pulled her out. And then, of course, it's not that I just gave now the letters of him. I had to sit another year and to write his letters in a way that would reflect her letters. You get her letters infiltrating through the cracks of his letters, and I liked him less. But because of that, I put him in the front, and then you got her coming to you from illuminating from the cracks of his entrenched personality. And suddenly there was the book that I wanted, the book that, in a way, the reader writes the book together with me. These are the books that I love as a reader. And that's what I hope my readers would do when they read my books. Okay, we'll make a short break for music. So Christian will now play Saraband by Bach. He's getting his instrument now. Let's give a hand.
Christian, thank you very much for that lovely music. Soon I will allow a few questions from you in the audience. I'd just like to ask, you said the new book just came out in Israel. Are you already working on yet another book? No, because I'm still traveling with the previous book, but I will start, I think, 2-3 months. I know there are two ideas that I'm quite interested in. I mean, two ideas for two totally different stories. And it's a very harsh decision. I mean, really dilemma of bigamy. And I will, because it's not only which is the book that I will be writing, but it is what life I will have in the coming 3 or 4 years. Because the book that I write dictates so much in my life. And it's a great decision, and I have a feeling that one of the books will decide for me. That's usual. One of them will have more, more power and libido and attraction, and I will follow it blindly. And you will not share anything what they are about? What do you think? Yes, I still have to ask. Okay, now I give the floor to you people here. And let me stress it's questions, not your own opinions. Yes, please. You know, in the dreidel we use in Purim. In what? In the Purim. Yeah. Here we have Nes Gadol Haya Sham. Yeah. And you in Israel say Nes Gadol Haya Po. The word Sham that you use, how do you translate it to English? The simple translation is over there. And I wrote about it at least in 2 books. One when I wrote about the Shoah, the Holocaust, when Momik, the child, hears all the time from grown-ups who came from the Shoah, survivors around him. He hears them talking about what has happened over there. They were unable to utter the words Poland or Lita or Germany, and they used to say over there. And the other over there is here in this book, where the group of people who follow the walking man tries to get to over there. And again, it's not a geographical place, but it's a place of yearning in this book. They want to get to the most remote point in which the living can still touch the dead and be in a kind of maga, contact with them. And I feel that this book taught me that for me the best way to go to Sham, to the place where life and its loss exist simultaneously, and also to come back from Sham, to come, to hear. For me, as someone who is a non-believer and cannot derive comfort from religious belief, for me the way to do it is art. It is to write prose or poetry and to compose music or to make theater or to make whatever, sculptures, paintings. And that is this Sham. But I thought you should ask about another word in the dreidel, and this is Nes, miracle. Okay, for our next time. Next book. Thank you. Anyone else? I want to ask something. Yes, please. This book, just for everybody's information, was staged in Israel at the Gesher Days and received rave reviews. Like a very special theatrical phenomenon, and really they used very special words to describe that production. Now the Dramonta here got the rights to stage that same book, like you see. But David, how do you explain? How does it feel for you to see the book staged in Israel? And how do you explain that just this book becomes a theater production? What is there any? I saw, I think all of my books have been dramatized or filmed. It's always the same
always the same feeling. It's mine and it's not mine. Usually when the director or the producer comes to me and asks, they want to adapt it, and after I go and see some of their works and I trust them to handle my baby to them, there is always a kind of a dispute between me and them. I always tell them to be more daring in the adaptation to theater, and they usually stick too much to literature. And I try to tell them again and again, you know, you have to betray the book in order to be loyal to it theatrically or cinematographically or whatever. It takes time until they are willing to do it. In Gesher, the play is a very impressive play. It's still on, I think, for half a year, and it's a very special dramatization because only 250 people are allowed in, because they start the show and they stand there. The spectators are standing with the man and the woman in the dinner on the table, also on the stage. The table is there and on stage. And then the crowd is moving with the play to different spaces within the Gesher big theater. And they have this feeling of going in rounds. It's a very strong play because not because in the end there is no bow at all and no applause, because the director Yechezkel Lazarov wanted the people to stay with this air, with this anguish even, because if you applaud and if you bow, there is a dismantling, a diffusing of the experience. Yes, it becomes like every other show. And he also wanted to invent the wheel, and I think he succeeded. I would have expected you to say the opposite, that they should be more loyal to the book, but you see it the other way around. Yeah, I think I should be loyal to the book. He should be loyal to the show. From my experience, you know, when people did good theater, in the beginning it seems as if they have betrayed the book, and then it seems you see that they have been loyal to the book, not less than I was loyal to the book. And did you write this book and in the back of your head you thought maybe this would make a good theater? Listen, you're very generous. I thought maybe it will make a good book. I'm not sure about that. No, I did not think about... no. When I write the book, I write the book. Good. Last question. I have a feeling of the last question. Amelie. Hi. I'm curious about how you say that the books dictate your life. Could you share a bit about that? And also the bigamy. I mean, do the characters in past books stay with you? And do they come revisit you and ask you to have done things differently? Or how do you live with your characters? And how do the books dictate your life? First, the characters in the book, in previous books, some of them, not all of them, are very active. Because, you see, they have formulated something to me that otherwise would have remained mute. I would not have words for it. And now I know to think like Momik from Sian de Labo, from like Aaron from the Book of Intimate Grammar, or Ora and Avram from the Woman Who Escapes the News. I will not drop names, but I have quite a solid team with me that I know in different situations. Now you behave like Yair from Be My Night, yes? Or now you were Ora, and it's formulated, and things, once they are formulated, they have some validity, they exist. You know, they are not just imagination, and since I spend a lot of time with them, I write the book, usually it takes me 3-4 years, and now this goes to the first part of your question. I live through my characters. I really, everything that happens, everything, I mean, I will think, is it something that Ora will tell Avram? Is it something that she has dreamt of? Is it something that she would have written in her diary if she had one? How would Momik, the child, if he grows up, when he grows up, how he will see this situation of the two people quarreling on the street? All the stream of reality is being filtered first and foremost through the characters that I'm writing now. And of course,
in a strange way, all reality becomes like a hermetic bubble of the topic I'm writing about. I remember when I wrote Sea Under Love, the almost only categories of reality were the categories of the Shoah. Who could have been a couple? Who would have collaborated with the bad guys? Who would do the sacred things of saving life? Who would endanger himself for me? Who will not? But not only that, all the nuances of life were there. When I write a love story, people are flooded with love around me. When I wrote a book about jealousy, if a mosquito landed on the arm of my wife, I was able to shoot him with a cannon. So everything goes to that, you know. And the mood in the book. If it's a melancholic book, I become melancholic. And if the book is energetic and a kind of a quest, like someone to run with, this is my life, and the people that I will meet for the research will even deeper put me into their situation. And the language of the book, I will be more attentive to that kind of language that people might use in my book, in their conversation. So all in all, there is a whole reality that only me live in it, because no one else would love to come and to be there. And then the book is out, and then other people react to it, and some of them understood it, and this is a great, great feeling. To be understood is such a rare privilege in our world. And some do not understand, and sometimes it's more painful to be loved for the wrong reasons than to be hated for the right reasons. It also happens. And then usually when the book is out after 2 or 3 months, I'm again in a new journey, and I almost forget and never really forget. Thank you very much. Toda raba.